আলাইকুম, আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম কো সলিসিটরস প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং ঠিক নেক্সট টিউজডে একই সময়ে আবার প্রোগ্রামটি রিপিট দেখানো হয় 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি, তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রায় সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে অনার ক্রাইম। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। আজকে টপিকের মধ্যে থাকবে অনার ক্রাইম। হোয়াট ডাজ ইট মিন? অনার ক্রাইমটা কি? অনার ক্রাইম মানে যে এইটা একটা অপরাধ, এই দেশের জন্য খুব বড় অপরাধ অনার ক্রাইমটা। এইটার মানিটা কি সেটা আমি আপনার বাংলায় এবং ইংলিশে দুইটার মধ্যে বুঝাইয়া বলার চেষ্টা করব। অনার ক্রাইম ইনভলভস ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে একটা ইনভলভ করে ভায়োলেন্স করা, ইনক্লুডিং মার্ডার, ইভেন মার্ডার করা, মারধর করা, এবিএইচ, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম করা, জিবিএইচ, এগুলো সবগুলো আপনার ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়বে। Committed by people who want to defend the reputation of their family or community. এটা ওই ব্যক্তি এই অপরাধটা সংগঠিত করে, মানে যে ডিফেন্ড করার জন্য চেষ্টা করে তার পারিবারিক সুনাম রক্ষা করার জন্য বা কমিউনিটির একটা রেপুটেশন, সুনাম রক্ষা করার জন্য সে চেষ্টা করবে, এবং সেই সুনাম রাখার জন্য সে একজনকে ক্রাইম করবে, সে একজনকে গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম করতে পারে, অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম করতে পারে, মার্ডার করতে পারে। এগুলো হইলো অনার ক্রাইমের মানে আপনার আওতায় আসবে। এটা হলো একটা আমব্রেলা টার্ম। অনার ক্রাইমের মধ্যে অনেকগুলা ক্রাইম হইতে পারে, কেউকে অ্যাসল্ট করা, কেউকে মার্ডার করা, সব আসবে এগুলা এই টার্মের আন্ডারে। Honor killing is the murder of a person accused of bringing shame upon his or her family. আর অনার কিলিংটা হইলো এই দেশের কোর্টের মধ্যে অনেকগুলো কেস গেছে, এবং এই অনার কিলিংটা হইলো একজন পরিবারের একজন সদস্যকে কিল করা, মার্ডার করা, কারণ সে পরিবারের মধ্যে একটা shame আনতেছে, একটা লজ্জা আনতেছে, সে একটা পরিবারের সুনামের উপরে আঘাত আনতেছে,
অথবা কমিউনিটির উপরে একটা সে সুনামের উপরে আঘাত আনতেছে, এই জন্য তাকে কিল করা হয়েছে। এরকম কেস আমরা আজকে একটা কেস নিয়ে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা দুজন মিলে একটা কেস নিয়ে ডিসকাস করব অনার কিলিং এর উপরে। The parents of a daughter, have been jailed for life after being convicted for daughter's murder. যে ডটারকে কিল করার জন্য, মার্ডার করার জন্য তাদেরকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হয়েছে এই দেশের ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। খুবই সিরিয়াস কেস। এটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আসছে, বিবিসি নিউজের মধ্যে আসছে। এটা অনেক মানে অনেকগুলো পাবলিসিটি এই কেসের উপরে পাইছে, কারণ এটা হলো অনারের জন্য, তাদের যে রেপুটেশন পারিবারিক, এটাকে রক্ষা করার জন্য তারা তাদের নিজের মেয়েকে কিল করেছে, হত্যা করেছে, মার্ডার করেছে। The 17-year-old went missing from her home in Warrington, Cheshire in 2003. এই কেস কিন্তু অনেক বছর পুরনো, কিন্তু এটা অনেক পরে পুলিশ এই মার্ডারটা উদ্ঘাটন করছে। সুতরাং এটা ঘটনাটা হয়েছিল একটা 17 বছরের একটা মেয়ে বয়স, সে ঘর থেকে মিসিং হয়ে গিয়েছিল। তার ওই এরিয়ার মধ্যে, চেশায়ারের মধ্যে 2003 সে মিসিং হয়েছিল, 2003 সালে। And her body was found in the river Kent in Cumbria 6 months later. এবং তার বডিটা পাওয়া গেছে ক্যান্ট, রিভার ক্যান্টের মধ্যে, কামব্রিয়ায় একটা ওই নদীর মধ্যে তার বডিটা মানে পাওয়া গেছে, ডেড বডিটা 6 মাস পরে। Father and mother had denied her murder. বাপ এবং মা দুজনে বলছে কি কোর্টের কাছে, যে আমরা আমাদের মেয়েকে মার্ডার করি নাই, আমরা মার্ডার করি নাই। But the jury at Crown Court returning guilty verdicts against them both. কিন্তু জুরি তারা দুজনকে বিলিভ করে নাই। যে 12 জন জুরি মেম্বার আপনার ক্রাউন কোর্টের ট্রায়াল গুলো হয়, আপনারা জানেন যে 12 জনের মধ্যে 10 জনকে বলতে হবে গিলটি, তখনই একজনের গিলটি ভার্ডিক্ট হবে। এবং এখানে তারা বলছে কি আমরা মার্ডার করি নাই, কিন্তু আপনার জুরি বলছে কি না, এটা তার বাপ এবং মা তাদের মেয়েকে মার্ডার করেছে, ভার্ডিক্ট দিয়েছে, guilty verdict. Judge said they would both serve a minimum of 25 years. যে ক্রাউন কোর্টের জাজ বলছে কি দুজনে মিনিমাম 25 ইয়ার্স প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে, কমপক্ষে 25 বছর। Judge told them, your concern about being shamed in your community was greater than love of your child. জাজ তাদের দুজনকে বলছে, মা বাপ দুজনকে বলছে কি যে তোমার যে সুনাম, তোমার যে মানে কমিউনিটির মধ্যে তোমার রেপুটেশন, এটা তোমার কাছে বড়, তোমার একটা লজ্জা হবে কমিউনিটির কাছে, এটা তোমার কাছে বড় than your child's love, that love of your child. যে তোমার বাচ্চার থেকে, বাচ্চার প্রতি যে তোমার ভালোবাসা, ওটার চাইতে তোমাদের যে কমিউনিটির মধ্যে একটা যে রেপুটেশন, ওইটা তোমাদের কাছে বড়। তোমরা দুজনকেই মিনিমাম কমপক্ষে 25 বছর জেলখানা খাটতে হবে। The couple suffocated their daughter with plastic bag after years of abuse. তারা তার মেয়েকে অনেক বছর ধরে অ্যাবিউজ করেছে, তাকে টর্চার করেছে, মারধর করেছে অনেক বছর ধরে। মেয়ের বয়স ছিল তখন 17 বছর, এবং অনেক বছর ধরে তাকে মারধর, টর্চার এগুলো করার পরে তাকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ঢুকাইয়া সাফোকেট করে, তাকে শ্বাস বন্ধ করে, শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলছিল। After the trial, detective superintendent described the killing as a vile and disgraceful act.
the detective superintendent যে আপনার কেসের যে ইনভেস্টিগেশন করছে পুলিশ অফিসার, এবং তারা বলছে কি যে এটা একটা খুব একটা নাস্টি মার্ডার, এটা মানে খুব লজ্জাকর মার্ডার, ডিসগ্রেসফুল অ্যাক্ট, সামওয়ান দ্যাট শুড হ্যাভ বিন ভেরি প্রাউড অফ, যে তারা এমন একজনকে তারা খিল করেছে, তারা এমন একজনকে এই কাজটা করেছে যেটার জন্য এটা খুব লজ্জাকর এবং এটা খুবই নাস্টি ম্যাটার, কারণ যার জন্য তাদের প্রাউড হওয়া উচিত তাদের মেয়ের জন্য। He added, the detective sergeant superintendent, he added, for me this is not an honor killing, it is a clear case of murder. He says, what is all this? It's not honor killing, এটা কোনো অনারের সম্মানের জন্য কিলিং না, এটা আমার কাছে এটা হলো একটা ক্লিয়ার একটা মার্ডার। সে বলছে যে ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট বলছে কি এটা একটা ক্লিয়ার মার্ডার আমার কাছে, এটা কোনো সম্মান না। Quite serious case, Lynn. You know this case has received a lots of publicity. It came in the BBC, it came in the news media, and lots of publicity. So talk about this. Parents have been jailed for life after being convicted of daughter's murder. So if you can just outline on this case, please. What do you think? What is your comment on this case? Yes, well, it's not the single case. It's one of quite a long line now of similar type cases that have happened in the UK. The first type of case of that kind that was identified, now it doesn't necessarily mean that this was the first one in the UK, but the first one that was identified as being an honour killing was in 2002. There may have been more before that, but might not have been identified. But the first one identified by the police and the authorities as being an honour type killing, and I'll come back to that because obviously that label is controversial, but there are reasons why it is used, which are important. The first one was back in the early 2000s. So this one, shocking because the parents implicated in the murder. And what is significant about this and why there is the label of honour killing has to be there for investigative purposes is that these crimes are committed, and what the prosecution and the police say and what is behind it, although the perpetrators may deny this, is that it's they're to do with redeeming the family honour, or the notion, a misguided notion of what family honour is and what needs to be done to redeem the honour. Now, in this case, the body was taken away and dumped in the lake, and was only identified by dental records sometime later. And the authorities and the police could simply not get enough evidence to actually even mount a case against the parents initially. And even after the body was found, the murder was unsolved for quite a long period of time. And it was only because a sibling of Shafilia's then was arrested for something else, for actually in connection with an armed robbery on her parents' house. And it was only when she was brought in for police questioning about this that she then informed the police what had happened, that it was actually her parents had suffocated Shafilia in the family home, and then the body had been dumped. And there were a number of reasons that the sister gave for this, but the main one and the catalyst, it had to do with the perceived behaviour of Shafilia being quote unquote westernized, wanting to live, in other words, in the mainstream culture of the UK, and what that entailed, and also rejecting an arranged marriage as well, saying that she basically didn't want to get married to the individual that the parents had picked. So those were the catalysts.
around the final murder, but there had been abuse, according to the sister's account, over the years before that, all linked in with the issue of family honour. And it's very difficult to get prosecutions in these cases because all of this occurs within the four walls of the family home. And not surprisingly, people don't want to criminalise family members, no matter often how horrendous the abuse is. And that isn't just for these type of honour killing issues. It's for all types of criminality that occurs in the domestic setting. And the label honour crime is controversial because it's viewed by some as basically excusing what is, at the end of the day, a calculated and a cold-blooded murder. So there's no sort of, with these murders, they're rarely spur of the moment, what you would call sort of provoked, or people losing their self-control in moments of passion. They're not like that. They tend to be planned within the family, strategically planned. They may involve a number of family members, and the aftermath as well and disposals of the body to avoid detection are often scrupulously planned as well. So they don't fit in with the normal crime of passion, if we put it like that. We don't have that in the UK, but there is in other jurisdictions. We have provocation here, but these types of murders don't fit in with that because they're often planned over a number of months, if not years. So you can't say that someone has lost control. So we go with the label honour killing and honour crime at the moment because that helps the police know how to deal with these. There's a body of guidance that's set up as to how to deal with familial type murders, and there's a shroud of secrecy that tends to go over these murders, and family members simply often don't want to cooperate for obvious reasons. And there's certain things that the police have to do and remember when they're investigating these types of cases, because the family members themselves can often be in danger as the investigation progresses, and that's why it's important that there's a label to help the investigatory process, although it has been criticised. Yeah. Quite a horrifying situation in this case, Lynn, isn't it? Very, very serious matter. Well, they all are. Yes, they all of these types of cases that involve familial murders tend to be horrific because they involve the parent-child bond, and that in itself is horrific enough that parents would themselves be involved in the murder or ordering other close family members to murder a child is horrific. But it's also the planning that goes into it, and the fact that the plan has been often going on for years, months if not years, before the murder is carried out, whilst the family ostensibly are still living as, for the outside world, a happy and a normal family unit. Meanwhile, these plans have been going on in the background and quite meticulously planned. And I mean, this isn't the only horrendous murder that's occurred in these circumstances in the UK. There are several, and they're all equally horrendous. And then, the media had a very keen, the look and interest in this case, and they said they needed justice for their friend Shafiul. What's your comment? Well, when they say they wanted justice, they wanted the perpetrators brought to justice because, as I've mentioned, she was missing for quite some time. And even after her body was found and identified through the dental records, it was very difficult to actually mount a criminal case against the parents because there was no evidence, because any evidence that in the house that would have linked back to the murder occurring in the house had been disposed of or cleaned. Plus, it would have been Shafiul's DNA and things like that found in the house because she lived there
may well have been of limited value anyway, but basically no one was talking, and no one was admitting anything, and it was and this went on for a couple of years, and that was why obviously the friends were saying that she needed justice, because quite often these things can be easily covered up within the family setting. Yeah. And the trial continued for quite a long time, I believe. Yeah. Yes, well, I mean, it's a murder trial, so it was all of these trials in themselves, weeks. Yes, are lengthy, and there was also expert evidence called, and just by the nature of the fact that they're contested, and it was a double murder. It was mother and father. These trials are going to last for a number of weeks, if not months, because there's just a lot of evidence, and because it's a murder, it basically, and a denied murder, every bit of evidence has to be properly admitted and properly tested by the defence. So they do take time, and they're lengthy, and for good reason, because obviously with a conviction of murder, you're looking at life imprisonment, and obviously a murder trial is different from a trial for a less serious offence. Yeah. I think we have to go for a break now. We will get back to that point again in the next segment. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।